ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.2ல கொஸ்டின் நம்பர் 8. The line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12 and x, 24. Find the values of x. நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? 2 லைன் பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸுங்கிற வேரியபிளோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு 2 லைன் பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா ஸ்லோப்புவான ரிலேஷன் தெரியும். என்னது? m1 டைம்ஸ் m2 இஸ் ஈக்குவல் டு -1. ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிக்கலாம். -2, 6 அண்ட் 4, 8 இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கான ஸ்லோப் m1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8, 12 அண்ட் x, 24 இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கான ரிலேஷன் m2. தென் இந்த 2 லைனுமே பர்பெண்டிகுலர் அப்படிங்கிறப்ப -1. ஃபஸ்ட்டு m1 m2 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு எப்பயும் போல் x1 y1 x2 y2. அப்போ ஸ்லோப் ஃபார்முலா என்னது? m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Corresponding values replace பண்ணுறப்ப 8 minus 6 divided by 4 minus of -2. 2 divided by 6, then m1 value is 1/3. Next m2. எப்பயும் போல x1 y1 x2 y2. First formulas என்னது? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Values replace பண்ணுறப்ப 24 minus 12 divided by x minus 8. இப்போ m2 ஓட வேல்யூ 24 minus 12, 12, then x minus 8, சேம் தான். நமக்கு ரிலேஷன்ஸ் என்னது? m1 times m2 is equal to -1. m1 ஓட வேல்யூ என்னது? 1/3, then multiplied by m2 ஓட வேல்யூ 12 divided by x minus 8 is equal to -1. இது கேன்சல் பண்ணலாமா? அப்போ 1 times இங்கே 4 times. So 4 divided by x minus 8 is equal to -1. Then multiply ஆகுமா? அப்போ 4 is equal to minus times of x minus 8. அப்போ 4 is equal to minus x plus 8. Then 4 minus 8 is equal to minus x. Minus 4 is equal to minus x. ரெண்டு பக்கமே மைனஸ் காமன், கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃபைனலாக எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னது? 4. Thank you.